Mi nombre es Carmen Herrera y durante 5 años he sido la analista senior de Innovación Tecnológica González, una empresa de desarrollo de software que había construido su reputación en la Ciudad de México. Lo que nadie sabía, ni siquiera yo hasta hace pocas semanas, era que mi destino estaba entrelazado con esta empresa de maneras que jamás habría imaginado. Todo comenzó hace 6 meses cuando me asignaron el proyecto más ambicioso de la compañía: desarrollar un sistema de inteligencia artificial que pudiera optimizar la logística de empresas multinacionales. Era mi especialidad. Tenía una maestría en sistemas computacionales del Tecnológico de Monterrey y había trabajado en Silicon Valley antes de regresar a México por motivos familiares. Carmen, este proyecto será tu oportunidad de brillar, me había dicho mi jefe, Roberto González, el CEO y supuesto fundador de la empresa, cuando me entregó la carpeta con las especificaciones. Pero recuerda, el éxito de este proyecto depende del trabajo en equipo. Durante esos meses, prácticamente viví en la oficina. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban pasada la medianoche. Diseñé cada algoritmo, escribí cada línea de código, probé cada función. Roberto pasaba por mi cubículo ocasionalmente, siempre con su café en mano y su sonrisa condescendiente. ¿Cómo va el proyecto, Carmen?, preguntaba, aunque nunca se quedaba a escuchar la respuesta completa. Recuerda que tenemos plazos que cumplir. Mis compañeros, especialmente Ana y Miguel, sabían el esfuerzo que estaba invirtiendo. Te vas a enfermar si sigues así, me advertía Ana durante nuestros descansos para el café. Nunca he visto a nadie trabajar tanto en un solo proyecto. Es importante para mí, le respondía siempre. Quiero demostrar de que soy capaz. Lo que no les decía era que este proyecto representaba más que un ascenso o reconocimiento. Era la materialización de una idea que había estado desarrollando durante años, una aplicación de Machine Learning que podía revolucionar la industria logística. Había estado esperando la oportunidad perfecta para implementarla. La noche antes de la presentación final con los inversionistas japoneses, me quedé hasta las 4 de la madrugada haciendo los últimos ajustes. El sistema funcionaba perfectamente. Los algoritmos optimizaban rutas de entrega con un 89% más de eficiencia que cualquier solución existente en el mercado. Era, sin lugar a dudas, el mejor trabajo de mi carrera. Llegué a la oficina esa mañana con una mezcla de nervios y emoción. La presentación estaba programada para las 10 de la mañana. A las 9, Roberto me llamó a su oficina. Carmen, siéntate, me dijo sin levantar la vista de su computadora. Su oficina era ostentosa, con un escritorio de caoba que ocupaba casi la mitad del espacio y ventanales que daban vista al Polanco. Tenemos que hablar sobre la presentación de hoy. Por supuesto. ¿Necesitas que repasemos algo específico? En realidad, se recostó en su silla ejecutiva, juntando las manos detrás de la cabeza. He decidido que yo haré la presentación completa. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Perdón? Pero este es mi proyecto. Conozco cada detalle, cada función. Carmen, su tono se volvió paternalista. Eres una excelente analista, pero esta es una presentación de alto nivel. Estamos hablando de inversionistas japoneses que van a invertir $20 millones. Necesitan ver que el liderazgo de esta empresa tiene la experiencia y la autoridad necesarias. Entiendo la importancia, pero puedo manejar preguntas técnicas que tú. Las preguntas técnicas las manejo perfectamente, me interrumpió, su voz endureciéndose. Después de todo, este sistema fue desarrollado bajo mi supervisión directa. Yo fui quien tuvo la visión inicial. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Roberto continuó, levantándose y caminando hacia la ventana. Mira, Carmen, eres muy talentosa para ser una simple analista, pero este tipo de innovación requiere años de experiencia en liderazgo empresarial. Una simple analista no puede crear algo tan brillante sin la guía adecuada. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. Simple analista. Después de 5 años en la empresa, después de diseñar el sistema desde cero, después de sacrificar meses de mi vida, era solo una simple analista. Entiendo, respondí con voz calmada, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y desilusión que nunca había experimentado. Perfecto. Ahora, necesito que me prepares un resumen técnico completo del sistema. Todo lo que necesito saber para responder cualquier pregunta.
Roberto regresó a su escritorio y me entregó una carpeta. También necesito todos los códigos fuente y documentación. Los inversionistas querrán revisarlo todo. Durante las siguientes 2 horas, preparé meticulosamente todo lo que Roberto necesitaba. Cada diagrama, cada especificación técnica, cada línea de código que había escrito durante meses. Era como entregar a mi hijo en adopción. Ana se acercó a mi cubículo mientras yo organizaba los documentos. ¿En serio va a presentar tu proyecto? Aparentemente es lo mejor para la empresa, respondí sin levantar la vista. Esto está mal, Carmen. Todo el piso sabe que este proyecto es tuyo. No importa, murmuré, aunque cada palabra me dolía. Lo importante es que el sistema funcione. La presentación duró 3 horas. Desde mi cubículo podía escuchar las exclamaciones de admiración de los inversionistas japoneses cuando Roberto les mostraba las capacidades del sistema. Mi sistema. Cada función que demostraba, cada optimización que explicaba, era producto de mi trabajo. Al final de la presentación, los inversionistas estaban visiblemente impresionados. Escuché a Roberto decir: este sistema representa 5 años de investigación y desarrollo bajo mi liderazgo personal. Es el resultado de mi visión para revolucionar la industria logística. Esa tarde, después de que se cerrara el trato por $20 millones, Roberto organizó una celebración en la oficina. Champán, catering, discursos sobre el futuro brillante de la empresa. Yo permanecí en mi escritorio, observando desde la distancia. Carmen. Roberto me gritó desde el centro de la oficina, donde estaba rodeado de ejecutivos y empleados. Ven acá, quiero agradecerte tu contribución al proyecto. Me acerqué lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. Carmen fue parte fundamental del equipo de desarrollo, anunció Roberto con una sonrisa magnánima. Su trabajo como analista fue crucial para implementar mi visión. Los aplausos fueron educados pero tibios. Varios de mis compañeros me miraban con expresiones de incomodidad. Sabían la verdad. Gracias, Roberto, respondí con voz neutra. Me alegra haber podido contribuir. Esa noche llegué a mi departamento en la colonia Roma completamente agotada. No era solo el cansancio físico, sino algo más profundo. Era la sensación de haber sido vaciada, de que algo fundamental había sido arrancado de mí. Mi teléfono sonó mientras preparaba una cena simple. Era mi tía Patricia, la hermana de mi padre que había fallecido el año anterior. Carmen, necesito verte mañana. Es sobre la herencia de tu papá. Hay algunos documentos que necesitas revisar. ¿Documentos? Pensé que ya habíamos terminado con todo el proceso legal. Aparecieron algunas inversiones que tu padre tenía y que el notario no había encontrado. Pueden ser importantes. Al día siguiente, después de otro día normal en la oficina donde Roberto seguía recibiendo felicitaciones por su innovador sistema, me dirigí al despacho del notario. Mi tía Patricia me esperaba con una carpeta gruesa. Carmen, me dijo el notario, un hombre mayor con lentes grisos. Tu padre era un hombre muy precavido con sus inversiones. Aparentemente, hace 15 años invirtió en una startup de tecnología que ahora ha crecido considerablemente. ¿Una startup? Pregunta confundida. Mi padre había sido contador, una persona conservadora que raramente tomaba riesgos financieros. Sí. La empresa así llamaba Desarrollo de Software González. El fundador era un joven emprendedor llamado Roberto González. Mi sangre así congeló. No podía ser posible. El notario continuó, revisando los documentos. Tu padre invirtió 500,000 pesos cuando la empresa apenas comenzaba. A cambio, recibió el 60% de las acciones de la compañía. ¿60%? Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Así es. Y según estos documentos, nunca vendió esas acciones. Lo que significa que tú, como su única heredera, eres ahora la accionista mayoritaria de Innovación Tecnológica González. La habitación comenzó a dar vueltas. Durante 5 años había trabajado en una empresa de la cual, sin saberlo, era la dueña. Roberto González,
el hombre que acababa de robarme el crédito de mi trabajo, era técnicamente mi empleado. ¿Está seguro de esto? Pregunt, necesitando confirmar que no era un sueño extraño. Completamente seguro. De hecho, el notario sacó más documentos. Aquí están los registros de la Secretaría de Economía. Tu nombre aparece oficialmente como accionista meritaria desde la muerte de tu padre. Mi tía Patricia, que había estado silenciosa durante toda la explicación, finalmente habló. Tu padre me mencionó esta inversión hace años, pero nunca le dio importancia. Decía que había ayudado a un joven con una idea interesante, pero nunca imaginó que crecería tanto. Durante el camino de regreso a mi departamento, mi mente trabajaba a toda velocidad. Roberto había construido su imperio sobre la inversión de mi padre, pero había mantenido esa información en secreto. Probablemente esperaba que nunca me enterara que los documentos así perdieron en el laberinto burocrático mexicano. Esa noche no pude dormir. Revisando otra vez los documentos legales, buscando algún error, alguna cláusula que pudiera invalidar lo que había descubierto. Pero todo estaba ahí, negro sobre blanco. Era la dueña de la empresa donde había sido humillada y despojada de mi trabajo. A la mañana siguiente a la oficina como cualquier otro día. Roberto estaba en su oficina, probablemente planificando cómo capitalizar el éxito de su sistema de inteligencia artificial. Ana se acercó a mi cubículo con dos cafés. ¿Estás bien? Te ves diferente hoy. Estoy bien, respondí, aunque no era completamente cierto. Me sentía como si fuera una persona completamente nueva. Solo estoy procesando algunas cosas. A las 10 de la mañana, solicité una reunión con Roberto. Su secretaria me dijo que tenía 15 minutos disponibles a las 2 de la tarde. ¿De qué quieres hablar? Me preguntó cuando entré a su oficina, sin levantar la vista de su computadora. Sobre mi futuro en la empresa, respondí, tomando asiento frente a su escritorio. Perfecto. He estado pensando en eso también. Finalmente me miró, con esa sonrisa condescendiente que conoce tan bien. El éxito del proyecto de inteligencia artificial abre muchas oportunidades. Estoy considerando crear un departamento de innovación. ¿Y podrías ser una analista senior ali? Eso suena interesante, respondí con calma. Pero antes de hablar de mi futuro, necesito discutir algo contigo. ¿Qué cosa? Sac la carpeta que el notario me había entregado y la coloqué sobre su escritorio. ¿Recuerdas la inversión inicial que recibiste para fundar esta empresa? Roberto se tensó visiblemente. Sus ojos se fijaron en la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Ese es un tema muy viejo, Carmen. No veo cómo si relevante para tu carrera. Es relevante porque el inversionista que te dio 500,000 pesos hace 15 años era mi padre, Rodolfo Herrera. El silencio que siguió fue ensordecido. Roberto palideció, su confianza habitual desvaneciéndose como humo. Tu padre, murmuró. Mi padre, que murió el año pasado sin que yo supiera de esta inversión. Abrí la carpeta y sac los documentos legales. Mi padre, quien nunca vendió las acciones que recibió a cambio de su inversión. El 60% de las acciones de esta empresa. Roberto se levantó bruscamente, derribando su silla. Eso es imposible. Esos documentos son muy viejos. La legislación ha cambiado. He consultado con 3 abogados diferentes. Lo interrumpí, manteniendo mi voz firme. Los documentos son válidos. Estoy registrada oficialmente como accionista meritaria en la Secretaría de Economía. Carmen, podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Me levanto lentamente. ¿Cómo el acuerdo al que llegamos sobre el proyecto de inteligencia artificial? Roberto comenzó a sudar.
Ese proyecto, nosotros podemos compartir el crédito. No, Roberto. Ese proyecto es completamente mío, y ahora tengo la autoridad legal para asegurarme de que sea reconocido como tal. ¿Qué quieres? Su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Quiero justicia. Y quiero que esta empresa sea dirigida con la integridad que mi padre esperaba cuando invirtió en ella. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones legales y reorganización corporativa. Roberto intentó resistirse, contrató a sus propios abogados, pero la evidencia era indiscutible. Yo era la legítima accionista mayoritaria. Una semana después, convocó a una junta extraordinaria de empleados. En la sala de conferencias, frente a todos mis antiguos compañeros, anuncié mi nueva posición. Efectivo inmediatamente, asumo el cargo de Directora General de Innovación Tecnológica González. Mi primera decisión es reconocer oficialmente que el sistema de inteligencia artificial que generó el contrato de $20 millones fue diseñado y desarrollado completamente por mí. La reacción fue mixta. Algunos empleados aplaudieron, especialmente Ana y Miguel, quienes habían sido testigos de mi trabajo. Otros parecían confundidos o preocupados por la estabilidad de sus empleos. También quiero anunciar que Roberto González ya no será parte de esta empresa. Lo agradezco a sus servicios y le deseo éxito en sus futuros proyectos. Roberto, quien había estado sentado en la última fila, se levantó y salió de la sala sin decir una palabra. Su imperio construido sobre el trabajo de otros había llegado a su fin. En las semanas siguientes, reestructuró completamente la empresa. Implement políticas claras de reconocimiento intelectual, aumente los salarios de los analistas y cree un ambiente donde la innovación genuina fuera valorada y protegida. El sistema de inteligencia artificial fue un éxito rotundo. Los inversionistas japoneses quedaron tan impresionados que solicitaron una expansión del contrato. Esta vez, cuando present las mejoras del sistema, lo hice con mi nombre en la portada de la propuesta. Desarrollado por Carmen Herrera, CEO de Innovación Tecnológica González. Ana, quien ahora es mi subdirector de desarrollo, me dijo una tarde mientras revisábamos los reportes trimestrales. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que Roberto siempre decía que el éxito de esta empresa dependía del trabajo en equipo. Nunca se dio cuenta de que el miembro más importante del equipo era la persona a quien menos respetaba. Sonre mientras firmaba un contrato con otra empresa multinacional. A veces la justicia liga de maneras que nunca esperamos. 6 meses después, Innovación Tecnológica González se había convertido en una de las empresas de software más respetadas de México. Mi sistema de inteligencia artificial había sido licenciado a empresas en 3 continentes, y yo había sido invitada a conferencias internacionales para hablar sobre innovación tecnológica. Roberto González había intentado fundar una nueva empresa, pero su reputación en la industria había quedado manchada. Los rumores sobre cómo había tratado de apropiarse del trabajo de sus empleados circulaban en los círculos empresariales mexicanos. En una conferencia en Guadalajara, un periodista me preguntó sobre mi meteórico ascenso de analista a CEO exitosa. ¿Cuál es el secreto de su éxito, señora Herrera? No hay secretos, respondí. Solo trabajo duro, integridad, y nunca subestimar a las personas que tienes a tu alrededor. A veces, la persona que parece menos importante es quien tiene el poder de cambiarlo todo. Esa noche, en mi hotel, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Roberto. Felicidades por tu éxito. Nunca imaginé que las cosas terminarían así. No respondí. No había nada que decir. La justicia había hablado, y el reconocimiento que me había sido negado durante tanto tiempo finalmente era mío. Ahora,
Cada vez que paso por el edificio donde solía trabajar como simple analista, sonrío recordando las palabras de mi padre que mi tía Patricia me había contado. Invierte en las personas, no en las ideas. Las ideas sin las personas correctas no valen nada. Mi padre había invertido en Roberto González hace 15 años, pero sin saberlo, había estado invirtiendo en mí todo este tiempo. Y esa inversión había dado el fruto más dulce de todos, la justicia.